Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7, Live Talk, the Women's RoundTable, coming to you live this Thursday, July the 1st, 2021. Of course, we are pre-recording because of COVID-19. I'm your host, Sipande Williams. And I'm Marvelous Mhlanganya. We are broadcasting from my home in Washington, D.C. Tonight, we are going to be looking at some of the issues facing women during this COVID-19 pandemic. We will also look at the increase in the price of Zupco transportation and also the demolitions. And coming back to the COVID-19 pandemic, the Ministry of Health in Zimbabwe says as of June the 30th, Zimbabwe had 49,864 confirmed COVID-19 cases since March last year, and this includes 39,121 recoveries and unfortunately 1,789 deaths. And to date, the Ministry of Health says that there is a total of 777,161 people that have been vaccinated against COVID-19. Yes, this is happening as the COVID-19 cases are rising in the country. They've been rising on consecutive days. And just yesterday alone, the Ministry of Health recorded 1,331 new cases and 28 deaths. And as we are talking and Mashonaland West is leading with 371 new cases, all recorded in a single day. And of course, Bulawayo and Harare are also following closely with the Ministry of Health and the government advising people, to observe all the COVID-19 regulations to avoid the spread. And as we will be talking with our experts and also some women on this issue to see how it's affecting their lives. And as we know that the government actually issued some, restrictions as of that started this week, where they said businesses will start early, will start at 8 o'clock and finish at 3 p.m. And also people shouldn't be, congregating. And they also took into consideration the issue of people getting onto Zupco buses, saying that these buses should not be overloaded, in connection with trying to fight the COVID-19 pandemic. Yes, and some are saying this is ironic because the Zupco buses now with the fare increase, many people are rushing to the independent, commuters who are still charging $50 because Zupco buses are now 60, the omnibuses 80. So people say they cannot afford that money. Now they are crowding with the independent transporters, which is making the situation ripe for spreading the virus. We'll see how this unfolds as we talk to people about the Zupco buses, the COVID, and what's going on. Yes. Yebo-ke kulabo abasanda ukusixhuma kathesi namhlanje ke sicubungula udaba lwe-COVID-19. Sikhangela-ke ukuthi ugatsha lwezempilakahle luthi lona sikhuluma kanje. Abantu abaphosa befike inkulungwane ezingama-50 wena yi-49,864 sebethole leli gcikwane le-COVID-19 selokhe laqhamukayo ngomnyaka odluleyo, ekuqaleni komnyaka odluleyo, kodwa bakhona sebasilayo-ke abafika phose inkulungwane ezingama-40, kukanti abayinkulungwane lamakhulu ayisikhombisa 1,789 sebabhubha ngenxa yalo umkhuhlane. Sikhangela njalo ukuthi kulohlelo lokujova abantu ngendlela yokuthi benqabele leli gcikwane ke kuthiwa ama-vaccinations aqhubekayo elizweni. Uhulumende uthi asebemukele lo mjovo ke bedlula amakhulu ayisikhombisa 777,161. Ukanti-ke abantu asebethola leli gcikwane mihla ngamalanga sebebaningi, inani labo sebeqansile ngoba siyabona ukuthi isikhuluma nje nge-1,331 new cases ayidlula inkulungwane kuphela. Ugatsha lwezempilakahle luthi atholakele izolo, walethi ukutholakala izolo.
sikhangela njalo ukuthi isigaba seMashonaland West siyakhokhela ngamanani aphezulu abantu kulandela ke lamadolobho eHarare labo Bulawayo, kodwa ilizwe lonke kukhanya amanani la asekhuphuka. Njalo uhulumende ke sefake ezinye njalo iziqondiso zokuthi abantu bezilandele ukwenzela ukunqabela ukumemetheka kwaleli gciwane. Sikhuluma nje sibonile njalo ukuthi kuthiwe kumenyezelwa lezo ziqondiso, kwamenyezelwa njalo lokuthi amabhasi ezokhwaza hamba njani, kukanti ke inhlawulo yawo isikhuphukile. Abantu besithi abenelisi, ngakho bazagada lezi izimoto ezinye ezincane ngoba lokho ezihlawulisa $50 kuphela, $50. Yiko lolo ke udaba esiyabe silucubungula, sibona ukuthi uhamba njani. Marvelous. Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, tinokuchingamidzai nemufaro apo nhasi tichange tiri kutarisa zvakasiyana-siyana pamusoro pedenda rechirwere cheCovid-19, tichitarisa zvakare zviri kuitika munyika pamusoro pekukwira kwemutengo wokukwira mazupuko. Totarisa zvakare kupwanyiwa kwedzimba kuri kuitwa pari zvino kuti kunorevei nyanya kune madzimai. Tombodzokera kunyaya yedenda reCovid-19, tinoona kuti bazi rezveutano rinozivisa kuti kubva nezuro June 30th Zimbabwe ine vanhu vakabatwa nedenda iri reCovid-19 vanosvika ivo pa49,864 kubva muna March gore rapfuura, uyezve pane vamwe vakabatwa nedenda iri vakakwanisa kurirwisa vari pa39,121 kubva muna March gore rapfuura. Tozotarisa vakabatwa nedenda iri asi vakawanikwa vachishaya, ivavo vari kusvika pa1789 deaths. Tozotarisa zvakare kuti nyika yeZimbabwe pari zvino vari pasi pechirongwa chiye chekubaya nhomba chesecond phase. Pari zvino vanhu vabayiwa nhomba idzi pasecond phase vari pa777,161 cheCovid-19 ichochi. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano. Tichitarisa zvakare zvizhinji zviri kubuda kubva kune zviri kuitika munyika pari zvino. Tichange tiine vanyarikani vedu vachange vachikurukura nesu pamusoro pezviri kuitika nyanya panyaya iyoyi yechirwere cheCovid-19. Tichitarisa zvakare nyaya yekuputswa kwezvivakwa, nyanya kune avo vari kuita zvemabhizimisi nezvimwewo. Takaona kunzvimbo yeGlenview 8 ichiwanikwa ichiputswa iro svondo rino. Tikazowana zvakare sangano kana kuti bato reZANU-PF nezuro richigara musangano wekutaura ivo kuti vanga vasiri kufara nezvanga zviri kuitika, asi tikazonzwawozve kubva kune bato reMDC Alliance vachitaura kuti zviri kuitika izvi zviri kubva mumaoko ebato reZANU-PF, nekuti sekutaura kwanga kuri kuita avo veMDC vari kuti ivo zvimwe zvachona zviri kuwanikwa zvichiitika hazvisi kunyatsozivikanwa kuti anenge ataura kuti zviitwe ndiani, asi ivo nemapato anopikisa vanotarisa kuti ndevebato reZANU-PF, ZANU-PF vachiramba izvi. Saka pari zvino bazi rezveutano rinoti pane vanhu 1,331 vakabatwa pari zvino manew cases vaiva tingati vabatwa nechirwere ichi sekutaura kwatiri kuita, vachitaura kuti pane nzvimbo dziri kuwanikwa idzo dzichinzi mahotspot imo munyika yeZimbabwe, nzvimbo dzakadai seMashonaland West, tichitarisa kunzvimbo dzakasiyana-siyana seChirundu nekumwewo, uko kuri kunzi vanhu ngavawanikwe ivo vachiedza kuti vakwanise kunge vachizvidzivirira vachienderera mberi. Saka vari kutaura ivo kuti nzvimbo dzakadai seKariba kune vanhu 45 vane denda iri, kuKaroi vanhu 20, kuChinoi vanhu 73, saka Chinoi nevanhu vakawanda, Chidamoyo vanhu 20, kuMagunje vanhu 16, Mashonaland West Kwekwe 51. Totarisa isu kuti kune kuzvishavane vanhu 17, kuMidlands kuCentenary vanhu 28, kuMarch Central kuMarondera 27, kuMarch East kuChiredzi kune vanhu zvakare vabatwa, kumwenezi ndo manzvimbo dziri kutaurwa idzodzi, koti kumasvingo zvakare kumanorthern suburbs emuHarare, kuKulumani emakandeni kuBulawayo ndo kumwe kuri kunzi mahotspots chirwere ichochi cheCovid-19. Saka vari kuti musazowanikwe imi muchibatwa nedenda irori. Saka ndo zvimwe zviri kutaurwa pachirongwa chedu chanhasi, asi tine vanyarikani vakawanda vachange vainesu ipo pano pachirongwa, saka tichaedza kuti tiione kuti taanavo here
kuti tienderere mberi nechirongwa chedu. Star. Yebo-ke siyabonga Marvelous. Singakabuyeli-ke kubahlonishwa bethu abakhona lapha. Kulabantu-ke esixoxe labo, ikakhulu sikhangela-ke okwezupho, ukukhwela kwembadalo yezupho-ke. Sixoxe-ke lo nkosikazi Theresia Nyathi, yena ubona ngezokuhambisa izimota zokuhambisa-ke kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubechasisa-ke layo ukuthi uthini. Yikho-ke lapho-ke sizamuzwa-ke khuluma esithi lapha khona izakhamizi zizwa njani ngodaba lolu olwenkampani yezupho lokukhweza imbadalo kanye lokuthi abantu bezenelisa yini ukuthi behlawule imali. Asizweni-ke amazwi akhe. Organization sikhulumisane naye uminister ophethe zona ezi-transport ezithwala ama-residents. Ingabe kule ndlela esingayithola lama-MPs lawo awethu akasimele khona ngale parliament. Yachasisa ukuba ubunzima bonobu buzakwenza ukuthi umkhuhlane lo ungehli. Abantu ezimunyana Yebo-ke sibonge-ke lapho-ke unkosikazi Theresia Nyathi obona imota zokuhambisa-ke kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association-ke obesitshela yena ngombono wabo ngokwenzakalayo ngamabhasi awekhombi lawo. Sisameleleke uMarvelous ukubana asixhase njalo kuhlelo olunye njalo udaba olumqoka obelu hayi ukhona-ke uMarvelous. There Marvelous, we were talking to Theresia Nyathi of the Bulawayo Progressive Residents Association, Secretary of Transport. She was saying that the Zupco issue is quite a hot issue, especially if schools open and everyone, because that's what many students depend on to go to school. And even as we're talking now, even with the curfew, the few people who want to go into, those people who are going into towns, it's not few when it comes to queuing there for the buses, but they are not, they are rushing for the independent commuters, thereby posing the risk of contracting this COVID-19. Yes, over to you, Marvelous. I'm not sure, Star, if Maima Wonike is there. Yes, we just put it on now. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa cheda Maima Wonike. I can't hear Maima Wonike now. But I'm sure anyway, we're going to try and see. Can you hear me, Marvelous? Yes, thank you very much. Welcome to the program. Thank you. Thank you for having me. Maima Wonike, you are in the healthcare business here in the United States. Tell us a little bit about what you're seeing in regards to COVID-19, because in Zimbabwe, the cases have really spiked over the last few days, and we've seen them tightening their COVID-19 regulations. What are you seeing on the ground where you're working? On the ground here, we see like cases are a little bit less than before, but COVID is still there and is still killing people. So we need to be very cautious. So what would you advise others that are, in Zimbabwe right now, who some people have said we've never seen anyone who's contracted COVID-19, so why should we get vaccinated? What's your advice? My advice is get vaccinated. It helps. Vaccinations, they save lives. Be clean, wash your hands, avoid crowds, and be very cautious with yourself. Just get vaccinated is the major thing. Tombotaura nerurimi rwamai kuti amai Maoneke tinoona kuZimbabwe pari zvino vazhinji vari kuchema vachiti uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri reCovid-19 wati wandei. Zvii zvamungavakurudzirawo panguva ino?
Tinovakurudzira kuti vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 ngavaite zvinodiwa nemutemo, ngavateedze izvozvo, kuenda muisolation, kusasangana nevanhu, nekuti chirwere ichi chinotapukira zvakanyanya ende chinokurumidza kuuraya. Saka ngavachenjere ipapo, kusanyanya kusangana nevanhu kana vanzi vabatwa nechirwere ichi, vazviseparate, vazvitsaudze kune vamwe. Kupanya iyi yenhomba yeCovid-19 yakakosha sei? Handina kunzwa. Panyaya yevaccination iyi yakakosha sei? Sei vanhu vachifanira kuti vatore nhomba iyi? Vanofanira kubaiwa, nekuti kubaiwa kunodzivirira kuti vaccination isavabate. Kana ikazovabata vakabaiwa, haiuyi neuturu nesimba rakanyanya. Saka tinokurudzira kuti vanhu vabaiwe majekiseni aya. Tinoona zvakare imo muno muAmerica, imi mune boka ramunaro reLove Sisters. Love Sisters iyi inoita mabasa api? Inobatsira sei kumadzimai ari imo muno muDMV kana kuti mudiaspora? Basa reLove Sisters ngerekunamata nemadzimai. Vanosangana pakamwe chete pamwedzi, vachikurudzirana kugara tiri pamabvi, kunamatira vana, kunamatira dzimba, kunamatira upenyu zvese. Saka ibato rakanaka chaizvo, nekuti tinofamba naJesu. Maona zvasanduka here panguva ino yeCovid-19? Munosangana sei? Hatisangani panyama, asi tinosangana pamweya, yavanoti ivo muchirungu paZoom, virtual. Saka zvinongotibatsira, tinotenda technology, mishina iyoyi inoita kuti vanhu vasasangane pamweya, nekuti tinotya kutapudzirana chirwere ichi. Zvirokurudzirwa izvo kuti musasangane mwakawanda, baiwai. Saka isusu tinosangana pamishina iyoyi. Zvii zvimwe zvamuri kunzwa zviri kusangana nyanya nemadzimai panguva ino yeCovid, kungave kuri kumba kuZimbabwe kana imo muno muAmerica? Zvinosangana nemadzimai ndezvekuti kana warwarirwa havazozivi kuti woita sei. Vanoda kudzidziswa, kupuhwa ruzivo kuti chii chinodiwa. Muno muAmerica tine masanitizers ekuti kana tikabva kwatabva kugrosari kunotenga chikafu, kwakugeza maoko, kwakusanitiza. Zvino kumusha kungokurudzira kuti gezai maoko, kana paine mvura inodziya shandisai mvura inopisa, kuti chirwere chisanyanya kubata. Mobotipawo nhoroondo yenyu imi kuti imo muno muAmerica muri kukubatai sei semudzimai? Hamusi kumbonzwika? Ndiri kuti chimbotipaiwo nhoroondo yemabasa amuri kubata imo muno muAmerica semudzimai. Ini basa rangu ndinochengeta machembere wakurawa. Saka tinodiwa kuti tiite utsanana huri pamusoro, nekuti zvinoenderana futi kuti kana usina kubaiwa, kana usingaite zvekugeza maoko zvinokurudzirwa izvi, chinotapukira nyore nyore. Chirwere ichi zvinoda utsanana huri pamusoro chaizvo kuti chisafambe nekukurumidza. Zvingadziye kuZimbabwe uko panyaya yechirwere cheCovid, zvakaona ini zvazviri kuitwa imo muno muAmerica zvadzidzwawo zvikabatsira Zimbabwe. Network, mafreezer. Pakanaka. Anyway, we were hearing there from Mrs. Maoneke, who's talking about her experience here in the United States, where she says she's working in the healthcare industry, and that, they really stress that you need to sanitize, there's a lot of things that are required for you to be able to work in those facilities. Star. Yebo-ke siyabonga Marvelous. Lapho-ke besizwa-ke omunye umhlonishwa wethu lapho esichasisela ngokuningi okumele abantu bekwenze ukwenqabela ukumemetheka-ke kwaleli gciwane. Yes, Mav, whilst we are still waiting for our other guest, we said previously that the other issue now that's affecting some people, especially in Harare, Mbare, and other areas, was the issue of demolition Yes. of houses. Yes, and earlier on we did speak to an activist, Mfundo Mlilo, who says they are very worried about what's going on, and his organization is also trying
to teach people, how to first look for the proper documents when they are buying these stands and other issues. So before I can accept my guest, I can see she's here. We'll just play a small clips. In fact, we'll just listen to a small interview we did with Mr. Mlilo on the issue. And we've seen that women and children mostly are also affected by these demolitions. We saw some of them actually crying, when they see this happening to them. Oh yes, just a small technical hitch there. Marvelous. We're hearing from activist Mfundo Mlilo on the demolitions. Yes. Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kune vamwe vanyarikani vedu pamusoro penyaya yekuputswa kwedzimba munzvimbo yatingati yeGlenview 8. Saka ndo zvimwe zvatanga tiri kuona zvichiitika pari zvino. Handisi kuzoti amai Maoneke muri kutinzwa here? Ndiri kukunzwa iko zvino. Ehe, aiwa, pakanaka. Saka toenderera mberi zvedu nehurukuro yedu ndichibvunza zvakare kuti takatarisa zvanga zviri kuitika imo muno muAmerica panyaya yedenda reCovid-19, zvii zvingadzidzwe neZimbabwe zvingaite kuti denda iri risanyanyosunga kana kuti kupfunya chisero ikoko? Chikurusa chiri kuitwa muno munyika yeAmerica pamusoro pedenda iri kubayiwa. Vanhu vari kubayiwa zvinobatsira kuti denda iri risavabate. Kana richizovabata hariwiri neukasha zvakafanana nemunhu asina kubayiwa. Kukurudzira kuramba tichipfeka mamaski ekuvhara mhino nemiromo kuti tisafemerane mweya nemweya. Vari kukurudzira kuti musasangane vanhu vakawanda nguva imwe chete panzvimbo imwe chete nekuti chirwere ichi chinopararira nekukurumidza. Saka kuteedza zvinotaurwa nevemutemo wezveutano zviri kubatsira. Mazvita. Po zvakare vemutemo vemuno muAmerica tinoona kuti vanoramba vachitaura vachitsinhira kuti pfekai mamaski, itai social distancing nezvimwe zvakadaro. Imi munoona kunge hurumende inofanira kuita sei kuZimbabwe? Tinoona zvakaremo munomo vana chiremba ndo vamwe vari kunyanyobuda vachikurudzira izvi. Zvii zvinoitwa Zimbabwe pari zvino? Hurumende yekumusha kwedu inofanira kukurudzirawo vanhu wese kuti vasaungane, kunyange dziri nhamo ngavaregere kuungana mapato akawanda, vanhu vakawanda panzvimbo imwe chete, vachidzidzisa vanhu zvekugeza maoko izvozvo nezvekupfeka mamaski, kuvhara muromo nemhino kuti denda risapararire nekukurumidza. Zvakare vanhu ngavabayiwe. Zvakakosha kubayiwa majekiseni mavhakisini aya eCovid. Asi kamai Maoneke, vamwe vanochema vachitaura kuti mavhakisini aya anozondidai. Pangapiwe dzidziso ipi kuti vanhu vazive kuti aiwa zvinowanikwa zvichitaurwa pamaWhatsApp nekumwewo zvimwe hazvisi zvechokwadi, vanofanira kuteerera zvinotaurwa nemadhokta? Hatisati taona muno muAmerica zvakanyanya. Inini hangu handisati ndanzwa wakanyanya vari kucomplain, vanochema nekuti mavhakisini aya anozotikanganisa pamberi apa kuzodai zvichizodai. Ini ndiri kungoona kunga mavhakisini ari kubatsira zvakanyanya. Tichiona manhamba pamaverovhizheni apa adzika chaizvo vanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid nekuti vazhinji vari kubayiwa. Tikada kuteedza mishonga yese ine maafter effects pachirungu. Kana Tylenol chaiyo kana Kafinol chaiyo, mishonga yese ine maafter effects. Saka COVID vaccine ngadzibayiwe vanhu, zvinodzivirira kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu zvakanyanya. Ngavabayiwe. Ndiko kunzwisisa kwangu nekufunga kwangu kuona zvichitaurwa pamatelevhizheni apa kuti zvakakosha kubayiwa. Mazvita. Imi makabayiwa here uyezve muri kunzwa sei mushure mekunge mabayiwa? Ini ndakabayiwa ese mairi, ndiri kunzwa utano, hapana chiri kundinetsa. Kana ndichienda kunochengeta varwere vangu, ndinotosungawo mamaski angu. Ivo vazhinji varwere vakatobayiwa zvakare.
Zvakare zviri kunyanya zvandiri kuona zviri kunyanya kunetsa ndezvekuti vechikuru ava ndo vanokurumidza kubatwa nayo. Saka tinofanira kunyanya kuvadzivirira nekupfeka mamaski nekutanga kubaiwa topfeka mamaski toita zveutsanana zviri pamusoro, kugeza maoko, kana tichivapa zvekudya tinyatsoona kuti taita zvinhu zvakachena zvisina tsvina. Aiwa, ipapo pakanaka. Tomboti nechirungu mbijana. Kuti what are your experiences from here in the United States, because we see some people shying away from taking the vaccine, saying that maybe it may have side effects to make them do this and that. What can you say about your own experience? You said that you were vaccinated. Can you tell us about your experience? How do you feel now? It was very easy. There was a period of like 3 weeks in between, or a month, I can't remember very well. But my experience it was very easy. I didn't get sick from the injection. Everything went on very well. And now I'm not afraid of going to the grocery store, because it was something which was really making me frightened, even to get out of the house because of this COVID-19. It's really a killer disease. And do you still wear your mask? Do you still practice? I always put on my mask when I get out of my house. I will never forget. One day I went to the bank, I forgot. I stood by the door post of the bank and I asked the bank teller to give me a mask before I even entered the bank. It's very, very important. Wear your mask. So you are actually saying that it's important for an individual to make sure that they are protecting themselves, even if they do have the COVID-19 vaccination, both of the injections. I would advise everybody, for the time being, just wear your mask. It doesn't kill you. It doesn't hurt you. It's something which is very simple. Just wear it to prevent a lot of problems with this COVID-19. What are you seeing with the younger generation when it comes to taking this vaccination? Because we've seen, it's the older people who have been coming forward and taking the vaccination. What are you They seeing? are now getting vaccinated. In the beginning, it's like they were not interested. They were saying, it won't affect us, young blood. But now, after seeing that even the young ones were being affected, and some lost their lives because they didn't think it will affect them, but it's advisable for any age group to get vaccinated. Tombotaura neshona kuti muri kuona zvakamira sei kune vechidiki takatarisa nyaya iyo yekubayiwa nhomba. Muri kuona vanhu vachibayiwa here pari zvino kana kuti vachiri kutya? Iye zvino vechidiki vari kubayiwa. Wakawanda watokubayiwa, kana manhamba atokwira zvakanyanya evanhu vari kubayiwa. Havasi kuchasarira mumashure zvavanga vari kumbofunga kuti aiwa vachidiki hatibatwi. Iye zvino vari kubatwa. Vakabayiwa manje hachichanyanyi kuabata. Aiwa, thank you so much. Moramba muripo yenyu. Mazvita. Okay, over to you, Star. Yebo ke siyabonga marvelous lapho ke umhlonishwa wethu osebenza khonapha ke kwele Melika wesitshengisa ukuthi bona ugcine njani izigulane, njalo kuyini abakwenzayo njengomuntu wake wahlatshwa ke i-vaccine leyo. Uyakhuthaza ngempela abantu ukuthi labo bayenze njalo, ngoba kuqakathekile ukuthi behlatshwe leyo jekiseni. Sikhuluma nje kathesi sesilomunye ke umhlonishwa wethu unkosikazi Debra Mugasa esilayo khonapha ke ecingweni. Yena ke isiphathamandla senhlanganiso eye Bulawayo Vendors and Traders Association, ababona ke ngokuthengisa ke impahla ezitshiyeneyo njalo belwela amalungelo akhe, ukuze sizwe ukuthi uthini yena ngokwenzakalayo kathesi ngesikhathi se-COVID-19. Siyakwamukela kuhlelo. Yebo, ngiyabonga, ngiyamukela. Yebo ke ngithemba bakuzwa, njalo ngithemba le volume yethu iyezwakala ukuthi uthini. Yebo ke sibonile ke ukukhuthulwa imbadalo kunkampani ke yeZupco ukuthi abantu sebetshintsha ke ama-fees. Ungathi lokhu kukhathaza njani abantu? Ke wabona obekusenzakala lamhla? Umbuzo wakho angizwisisi, awuzwakali kakhulu ma.
Yebo-ke ubone kusenzakalani lamuhla abantu bezama ukugada amabhasi eZUPCO kulandela ukukhuphuluka kwentengo yawo kwembadalo yawo izolo. Okay, yes. Ungaqhubeka. Okay, ngiyabonga. Intengo yamabhasi isikhuphukile awokoZUPCO nemithombo yabo yakoZUPCO. Ukhathaze kakhulu abantu especially thina esisebenzayo ngoba sisukuphela vele ekuqaleni nathi thina singama-workers uyasubhajethe imali yakho ukuthi hayi ngisuka kanje ngifika laphana ngiyabesebenzisa imali engaka ye-transport. So kuthathe singakunanzelelanga ukuthi amabhasi ayakhwela. So namhlanje abaningi vele bebengathi bayagijigijima sebeshela nokuthi bayaqala besuke ngaphilenga ngoba intengo iseyakhwela eyamabhasi. Sesigijima sesibuyela sesiya ngale umchikachika lani ngiyakwazi ukuthi umakhombe emchikachika vele kathinja. So abantu kade belokhu bemile, abanye ngabaforestekayo, abanye bathe bazinikela ukuthi bathi sogada yona imchikachika ngoba ingakwenzi. Kodwa ngezinye indlela singathi kuhamba njani lapha? Abantu sebephungukile yini kuZUPCO amabhasi bayangena kumchikachika leyo? Kumbe bakhona lokho besele kuZUPCO njalo sebegcwalelwa kakhulu yini laba bemchikachika? Abantu abaningi mina ngihambela edrobheni ngibona nje ukuthi kuhamba njani. Abantu abaningi sibili namhlanje begcwele kumchikachika sibili ngoba yiyo engathi yabambeka ngoba nxa unedola ekuseni uhamba ngalo ekuseni uphinde uphenduke nxa usebenzisa yena lani amakhombe angavunyelwayo. Whereas ngapha kuZUPCO idola selihamba kayi-1 so ufuna ungaphendukanga. So abaningi vele bebekhona ngale emchikachikeni noma nje kade kunzima kodwa kade bekhona ngale begcwele khona ngale. Ngapha kumaZUPCO vele bekungela abantu. Ngaphandle khona laba ababeveleke lama-tech card yibo kade sebecina sebesebenzisa wona la ama-tech card. Kodwa abe-cash vele hayi kade bekugawulisa ngoba umuntu kade ungakubhadisela. Kodwa sesibona-ke ukuthi kule i-lockdown le-curfew kungabe kubangela ukuthi abantu bengandi kakhulu yini etown ngenxa ye-COVID ukuthi abantu sebebalutshwana ngakho akusela ndwendwe zabantu laba abaningi ezingamemethekisa igcikwane le. I-lockdown le-curfew ikhona imenyezelo esibili nguhulumende kodwa singananzelela vele abasiphela emalokishini akunabhizinisi akunamali. So abantu besalokhu behamba ngingakhangela vele i-population yabantu abangena etown kusela kungela lockdown khonapha iziwe mbijana le-population yabantu abangenayo kodwa ngathi lokhu kufanana ngoba abantu balokhu bedinga ukudla ematafuleni badinga izikulu fizi kunje kade izikolo sezimemezele ukuthi abantwana kababisi izimali zabo zezikulu fizi bebebuya mbijana mbijana. So abantu balokhu bengena emadrobheni besenza ibhizinesi yabo ezinye kodwa bese bephuma-ke masinyane ngoba bezalelela yena leyi-technique. Yakhona lokho ukuthi sasibeka khona ukuhle umlimo ukuthi uhamba njani usemapholisa agada uvele ayenzani abantu nje ngathi nje umhlaba ungathi uleyezinyana elingaqedakali ukuthi liyenze elinjani elihle kumbe lelihle. Yebo-ke sesikhangela-ke njalo khonapho-ke ku-COVID-19 siyabona ukuthi amanani ayakhuphuka lapha abantu abathola leli gcikwane kungani sokuthiwa kubi ngempela. Kuyini elikubonayo khona ngapho? Sizwile njalo ukuthi abanye abathengisayo bathi bafuna ukuthi ngabe bona bayamukela lowo mjovo bebuye abantu bezobahlaba. Khathesi-ke kuyini okwenzakalayo? Ubone ngani bayazuza yini isikhathi sokuthi bahambe bayelayina ukuze bemukele leli jekiseni? Ukuphela amanani lawa aphelayo abantu ababanja nge-COVID siyabezwa sibili ukuthi inani liyaphela sibili njalo sinisithole sinaso njengobulawayo vendors and traders association sitholela ukuthi ngayo amakliniki avulwa kuthiwe lawo injection ukwenzela ukuthi abantu behlabe kuseseduzane. Silokho sinanzelela futhi silaba abazisebenzayo abaphila ngokugogeka.
yakhala sithi ukuthi now wajova i-first injection i-first vaccine eyithathe lempopo babene emakhandeni i-second sokuthiwa kahambe empilo kumbeni e-UBS kumbeni engutsheni kuyabakhathaza abanye bahamba ngama-wheelchair abanye bahamba ngama-crutches so kabenelisi ukufika ezindaweni ezinjalo njalo lezi ndawo zona lezi zifitshane kakhulu kuyavuka ngizwe kuthiwa e-UBS abantu bavuka bebamba u-4 so nxa ungela mota yakho ezakuthwala iye kuthiya khona ngale ngo-4 ekuseni isizi vele wena usezitho njalo thina esizithengiselayo sobe sifuna ukuthi ngasathole izindawo eziseduzane sithathe masinyane siphinde sibuyele sisemsebenzini ngoba siphila phela ngokuthengisa singatshonela ilanga engxenye sitshonele sihamba sizomthatha sisiphelile isiphelile futhi lapha sesithathela isikhathi so siyacela ukuthi uCity Council lohulumeni bafaka amajekiseni lawo labantu khathesi sebezisisa sokungathi kuyavuleka ngoba kuqalisa i-social media yaphambanisa abantu amakhanda bethi ungahlaba uyafaka within 2 years ungajova uzawuthola lokho ama-side effects but asebejovile izini lami ngokwami mina msolo ngajova angila izini i-side effects engiyibonayo so ngiyakhuthaza ukuthi ngayo ukuthi uhulumeni uyayithela sibile ufake emakliniki uyifake izini lathi esithengisa emadrobheni kufakwa amatendi kube namanesi angena ematendeni behlaba abantu bephile ivikele umkhuhlane lo. Yebo-ke siyabonga kakhulu. That's a powerful message there that you were vaccinated. But did you have any side effects? And what are your fellow colleagues doing about this? I understand they say they wish the people who are administering the vaccines could move closer to them so that they don't leave their words. What can you say about your vaccination and your colleagues? About the vaccination, I myself, I did vaccinate. I don't have any any side effects. And I got my boss, the vendors, the traders association, the all these. Oh, yeah. We just wish I'm a informal sector, those who are working in the informal sector, they should go for rejection so that they will avoid coronavirus. Okay. Thank you very much. Those are powerful words there from Deborah Mkasa of Bulawayo Vendors and Traders Association. She was painting a picture to us there as to what's going on concerning the Zupco buses since the recent fare increase, the COVID-19, and her colleagues. And she's saying that she has also taken the vaccine, and hoping others will do the same. Over to you. Very interesting there indeed. Now we have Caroline Mutasa from LEAD. She's just going to comment about the demolitions that we've seen happening in Harare. So we have Amai Caroline Mutasa. Hello, Amai Mutasa Magadi. Hello. Hello. Tiudzewo pfungwa dzenyu pamusoro pekuputswa kuri kuitwa zvivakwa. Tinotenda. Ini ndinoitwa Caroline Mutasa kubva kuLabour and Economic African Democrats. Sekuona kwangu hazvina maturo zviri kuitika nekuti chekuti regai nditange ndichiti hongu vanhu tiri kukanganisa tenge tichivaka pasinga kuti chivake asi oka hatingotangi nekuenda kunovaka ko kutivandudzawo tipangotanga kwete tagare gare panzvimbo yatinenge tavaka ndicho chekutanga. Asiwo isuwo tiri kuenda kunovaka tinenge tateedzera
here mitemo nemiko dziripo patinenge tichienda kunovaka, pada ndepekutengesera, pada ndepekugara. Kana pari pekugara zvinoshungurudzika zvakanyanya nekuti vamwe vanotonovaka mumvura chaimo. Chokwadi tinoenda kunovaka mumvura nekuti imwe yacho kana yangu network yaMaimutasa iri kuti netsei, saka regai ndingotaura zvandanzwa zvavanga vari kutaura. Vari kuti ivo ehe zvinoshungurudza kuti vanhu vari kuwanikwa ivo vachiwanikwa vachiputsirwa zvivakwa zvavo, asi vari kutaura kuti zvakakosha kuti vanhu vawanikwe kana vasati vavakwa kuti vane mapepa here kuti pavari kuvakira pakanaka, uyezve kuti vasati vapwanyirwa zvinhu vanyatsoona kuti kanzuru yaona here kuti pavari kunzi vavakire ipapa vakapapiwa nekanzuru. Saka ndokutaura kuri kuita aMaimutasa vachitaura ivo kuti ndevesangano reLead rinokokerwa irona muzvare Linda Masarira, asi nhare yavo yanga isi kunyatsonzwika zvakanaka. Saka tichaedza kuti tiwanikwe tichikurukura navo zvakare kuti tinzwewo pfungwa dzavo panyaya iyi, asi vari kuti vari kushushikana zvikuru pamusoro pekuputswa kuri kuitwa zvivakwa zvevanhu, nyanya zvatakaona zvichiitika kuGlenview 8 iro vhiki rino, tikaona zvakare kuMilford vanhu vachiputsirwa zvivakwa zvavange vavaka. Star yebo-ke siyabonga-ke Marvelous. Lapho-ke besizwa omunye-ke umhlonitsha wakhe lapho-ke unkosikazi Caroline Mutasa-ke weLead-ke umgcini sihlalo bebesichasisela-ke la ngodaba luthola umqoka namhlanje. Njalo siyabona ukuthi omunye umhlonitsha wethu usekhona lapha ecingweni, unkosazana Victress Matutu. Siyakwamukela kuhle. Awusizwa yini? Uyasizwa Victress? Uyasizwa kathesi nxa sikhuluma? Hayi, ngithemba akasizwa-ke uVictress-ke. Sizathi-ke sizame-ke lapho ukuthi sibone-ke ukuthi kuhamba njani ngencingo zethu ukuze sikhulume laye. Manini-ke ngimthumele-ke umlayezo lapho ukuthi asimuzwa yena, mhlawumbe uyasizwa khona-ke ezathi-ke ukuthi abesevula-ke ivolume yakhe, kumbe lokho esingathi isilungu yi-audio. Yebo, uyangizwa kathesi nkosazana Matutu? Hayi, ukhanya kangizwa. Akusenani-ke sizaqhubekela phambili-ke ngabahlonitshwa bethu esilabo lapha. Over to you, Marvelous, while we try to troubleshoot on Victress Matutu's audio. Okay, Maimaoneke, tinokuchingamidzai zvakare. Tinoona kuZimbabwe kuri vanhu vakavaka vari kuwanikwawo vachiputsirwa zvivakwa zvavo pari zvino. Imi munoona sei izvi? Ambopiwa matsamba acho ekuti apa unogona kuwaka, saka hazvinzwisisike kuti zvinofamba sei kuti vanosvika kuvaka vomisa imba yozoputswa. Handinyatsonzwisisa ipapo kuti zvinenge zvambofamba sei, vanenge vasina mvumo here yekuwaka, nekuti ndakatomboona vamwe vamai vachikakadzana navo kuti titore nemapepa aya achitopangidza vanhu vaiputsa mapepa kuti akabva kukoti kuti musaputse, asi wakangoputsirwa zvakadaro. Saka hazvinzwisisike kuti chii chinenge chiri kutora nzvimbo. Saka imi zvii zvamungati dai zvaigoneka kuti zviitike, nyanya takatarisa madzimai uyezve panguva ino yeCovid, kuti vanhu vasawanikwe vachiputsirwa zvivakwa zvavo? Ini ndinokumbira hurumende kuti inofanira kuisa vanhu kune nzvimbo dzinenge dziri kuvakwa idzodzo, vachitora chokwadi chekuti vane mvumo here yekuwaka pavari kuwaka vasati vavaka. Pane kuti vanhu vawaka, kuvaka kunodhura mazuva ano, kutenga zvinodiwa kuti imba imire, imba yozoputswa. Hazvirevi chinhu, hachina chimiro chakanaka kune nyika nehurumende. Ngaiite chokwadi chekuti vanhu vari kuvaka apa vari kutanga kudaro vane mvumo yekuwaka ipapo, vane matsamba akakodzera ekuwaka ipapo. Kana vasina, wobva waipa yambiro kuti musavake.
Zvino handizivi kuti zvinofamba sei kuti vanozosvika kuputsa imba yatomira yatoiswa denga. Handinyatsonzwisisa ipapo. Ini ndinofunga kuti kana yatovakwa kudaro vanhu vanenge vaine mvumo ini. Kana vasina mvumo ini ndinofunga kuti vangoapa ruregerero kuti chigarai, nekuti kuti vavaka chokwadi nenhamo iriko mazuva ano imba yaputswa handioni zvichimira zvakanaka mazvita. Aiwa, tinokutendai amai Maoneke. Maybe let's just ask you in English, what's your view on the demolitions we've seen happening in Zimbabwe, especially during this COVID-19 time? Asking me? I'm not sure if you heard my question, but if you haven't, it's okay. Hold your thought. I think we have our other guests, so Star, you can go ahead. Yes, I'm hoping our sound system is okay. Can you hear us now, Matutu? Well, I think she can't hear us. Maybe we'll try and get her through the phone. Yes, you can go ahead, Ma. Rega ndidzoke zvakare kwamuri amai Maoneke. Kuti tombotarisa zviri kuitika zvakare nhasi tanzwa kuti mazupko aya anotakura vanhu vakawanda munyika awanikwa zvakare achikwidzwa, zvinoreva kuti vanhu vanga vari kukwanisa kuti vakwire mazupko iwaya vachienda kumabasa vari kuti ivo vari kushushikana. Imi munoona sei izvi? Ini ndinoona kuti nyika mari chaiyo haina. Vanhu vari kuenda kumabasa vari kupuwa muhoro uri pasi pasi. Zvino kana mitengo yekukwira kuti vaende kumabasa yekukwira mazupko yacho ichikwidzwa kudaro, vanokwira nei? Pei yacho haikwani kana chainoita. Mazupko okwidzwa, dzimba dzokwidzwa, zvese zvongokwira. Mazupko ngaaregere kukwidzwa. Ngavaite mari iri pasi pasi inoenderana nemuhoro uri kupuwa vanhu kuti vakwanise kukwira mazupko kuenda kumabasa. Aiwa, pakanaka ipapo. Tombotarisa zvakare kuti tinoona zvakare mune gungano ramuinaro remadzimai anoita mabasa eukoti kana kuti yatingati healthcare group ramunaro. Munobatsira sei nyanya kuZimbabwe nekumwewo pamibatanidzwa iyoyi semadzimai vanobata mabasa ezveutano imo muno muAmerica? Ini ndinofunga kuti madzimai anoita basa rezveutano zvekubatsirana izvi vangoramba vachikurudzirana, tichivakurudzira kuti itai utsanana huri pamusoro. Kugeza maoko nemazuva ano ane chirwere chakaoma kudai, nekungopfeka mamaski. Haubatsire vanhu nguva ino usina kupfeka maski, usina kubaiwa majekiseni. Kuzvidzivirira kutanga iwe, uchidzivirira munhu wauri kubatsira nevanhu vari around you. Waunofamba wachidzidzisa, waunoita misangano yekudzidzisa, unofanirwa kunga wakambopfeka mamaski. Kana kuti musakwanisa zvekuungana, chiitai zvetinoita kuno kuAmerica, kungoita pamufananidzo pamakombiyuta ipapo, pamaZoom ipapo. Dai zvaikwanisika izvozvo, zvakatibatsira fani muno muAmerica kuti hatina kubva taigara mudzimba dzedu takanyarara kuti zii tisina watinotaura naye. Saka misangano yedu yekuita pavirtual iyi, yekuita pamamishini, takaifarira kwazvo nekuikurudzira kwazvo, tichitenda Mwari pazvose mazvita. Takaona panguva iyoyi makawanikwa imi segungano remadzimai anoita zveutano muchibatsira mhuri dzekumount Hapden dzanga dzakatarisana nedambudziko. Mhuri yekumount Hapden kuHarare, vana vechidiki, tiudzeiwo kuti zvakafamba sei? Apo pakashanda Mwari. Nekuti zvakaitika, ndakaonawo vhidhiyo yanga ichiteedza magurupu epama WhatsApp apa. Mwoyo wangu wakadonha pandakaona vana ava. Ndobva ndaisawo pagurupu remanesi emuno muAmerica kuti nhaye vasikana pana anoziyawo zvakakodzera here, zvakakwana here nevana ava vekumount Hampton. Ndandichiti kana paina anonyatsoziyawo nezvazvo ndimupewo ka$50 kangu, vanotengerwawo chingwa musi iwoyo akadya. Asi chakazondishamisa, ndakazoona kuti vanhu vakawanda vakapedzisira vakutongondisira inini mari muakaundi mwangu nezero kuti chitobatanidzai mama, chitobatanidzai gogo. Zvikazofamba zvakanaka zvetine nemavhidhiyo, ndakazotumawo mwana ariko kumusha akaenda kunoona asati aenda nemari kuti zvakamira sei.
akadzoka neruzivo rwekakwana nemavidhiyo nemaWhatsApp nemameseji aitaura nana Gogo Niwatiwa wekumount Hampton, marecorded audios akakwana. Ndikazomuti Mwari chiendesa zvako, wakatenda chaizvo. Mazuva apfuura Gogo Niwatiwa akatombofonera mwana wangu iye kumusha ikoko, mwana wehanzvadzi yangu, achitotibvunza kuti ko manesi aya zvino zvamwati zizi mwatiti dyei, tikati tichaona kuti tozvifambisa sei. Zvakafamba zvakanaka chaizvo, asi Mwari ari mubatsiri. Aiwa, tinotenda star. Yebo ke siyabonga mavela sesilayi njalo sephendukile ke onkosazana Victor Mathutu sesilayi lapha ecingweni. Yebo uyasizwa ke Mathutu? Yeah, ngiyakuzwa. Yebo ke sesikhangela, if you can briefly tell us what's happening there in South Africa. We saw the level of the lockdown being tightened. What's going on, and how are the people, mostly Zimbabwean women, surviving? Yeah, you're right. We are now in alert level 4, which means we are almost back to level 5, and everything here is to stop. Like, especially for, let me just speak for Zimbabwean women who are here. Those ladies who work in restaurants now, all the waitresses, they are with no job for 2 weeks, as the president here announced that the alert level 4 will take 40 days. I'm saying the waitresses have got no job for these 2 weeks because there will not be any sit-ins in restaurants. So that means waitresses won't have a job. They won't have a reason to be at the restaurant because they will be serving no one. So only people come in and buy takeaways are allowed to buy in restaurants. So that alone leaves all the waitresses jobless for these 2 weeks. And you know, here with the waitresses, they just their pay is on tips. A lot of restaurants they get the waitresses get their pay through tips, and sometimes some of them through commission on how they worked, how much they made. They get a percentage of what they made a day. So if they're making 0, which means there's nothing that they're going to take home, it's just 2 weeks of no money, no salary. Yeah. So I'm talking about waitresses there. And if we go even to those ladies who are bar ladies who works in bars and stuff, the alcohol selling has been banned for 2 weeks. So those ladies who are working there, they're all now with no job for 2 weeks and with no pay for 2 weeks. You know that, yeah. I don't think employer going to be able to be paying people for 2 weeks while they're not working. It's been happening. It happened last year. So with everything like this, the economy going south like this, I don't think employers will be able to be paying people while they don't work. So it's a very sad situation for ladies here. Yes, very sad situation. Sizwile njalo ukuthi kodwa ama-restaurants lawo azabethengisa ukudla lokhu abantu abaphuma bayikudla ezindlini okuthiwa ngama-take-outs, ukuthi lapho abanye bengaswela umsebenzi kumbe bakhona ingcosana ezangena mbe kabe sekufuna abantu abalutshwana kumbe ayisibo bonke abakwenzayo lokho. Yeah, ama-restaurant avunyelwe ukuthi athengise ukudla abantu bethenga ama-take-away. Lokho kuthi kuthiya abantu abalomsebenzi kungabantu abazopheka lokho kudla labantu abazobe besebenza ethilini bethengisela abantu. Alabo abasevayo then abalawo umsebenzi ngoba basoseva abantu akula muntu ozohlala phansi adle. So abantu abasebenza umsebenzi bona laba abathengisa emathilini labaphekayo kumbe begenzele izitsha ngale ngemuzi. Yebo ke kodwa singathi baningi kakhulu yini abavela eZimbabwe kuyibo abaphathe umsebenzi lo kuma-restaurants? Abantu baseZimbabwe lapha eSouth Africa angazi ngithi baduma ukuthi babasebenza imisebenzi yona le yama-restaurant lama-bar. So iningi labantu baseZimbabwe osisi baseZimbabwe abaningi basebenza kuwona lama-restaurant. Yiyo i-field yabo abasebenza kuyo kakhulu. Yebo ke ngezinye indlela balahlekelwe ngempela kodwa wona ke umkhuhlane we-COVID-19 leyi ke singathi iphazamisa njani ezinye inhlelo zabo?
ususele nomzuzu owodwa nje ukuthi uround off. Mina ngombono i-COVID-19 abanye abantu bengabheka ngekwezempilo kodwa i-COVID-19 ngokwayo iphazamisa yonke into nje. Like ekwezempilo siyakubona abantu bayagula, abantu bayafika esenze ukuthi bayafa abanye abantu, kodwa ekuphileni nje labantu labo noma ungaguli u-affected i-COVID-19 ukuba khona kwayo is-either infected or affected u-COVID-19. Ngawo noma ungabe ungaguli ulahlekelwe ngumsebenzi usugula la ngokucabanga ukuthi uzodlala uzophila kanti i-COVID-19 ama-aspects amaningi empilo nje. So ukuthi asikho ukuthi phela ukuthi umuntu uzogula, no, kuningi okuphazamiswa ukuba khona kwe-COVID-19. Yebo-ke siyabonga kakhulu ungasinika-ke lakho elokugcina nge-COVID-19. Lezi zalwane zeZimbabwe esihlala khona ngapha eSouth Africa sikhangela okwenzakala ekhaya. Mina engakuxwayisa abantu ikakhulu mina ngizokhuluma ngithi omama baseZimbabwe abahlala lapha eSouth Africa. Okokuqala ngizothi i-COVID-19 yinto ekhona sesiyibone sesicishe sesiyeminyakweni wesibili siphile i-COVID-19 yinto ekhona. Abantu abalandeli imigomo le ebekwayo ukuze sizame ukuthi sizivikele njengabantu ukuze futhi le imisebenzi yethu ephelayo iphinde ivule sisebenze abantwana. Kumele thina kube yithi silandele imigomo ukuze igciwane le-COVID-19 lingathi liyehla. Njalo uma kubuya ukuthi abantu bazahlatshwa behlatshelwa igciwane leli lapho ukuthi bevikeleke, abantu abangabi lenkulumezo ezibheke eceleni mayelana nokuhlatshwa kwabantu, abantu abahambe bayohlaba silendlela ngoba sivumile ukuthi sihlatshelwe singabaZimbabwe lapha eSouth Africa. Abantu abahambe bayohlaba i-vaccine ukwenzela ukuthi sivikele sonkeni lempilo iqhubeke i-economy buyele endaweni yayo ukwenzela ukuthi siphile nini. Yes, powerful words there, marvelous, from Victress Matutu of Zim Imbowodo, activist and author, who was saying that yes, people should observe the COVID-19 protocols, and she was giving us a rundown of what our Zimbabwean women are facing, everything there, with the restrictions on restaurants where most of them work. Marvelous. We have 30 seconds for our guest. Amaimonieke aiwata fara ungetangatini smoti pomas gwenye kupedzisira. Tinotenda nekutiisawo kuti titaurewo parunhare penyu ipapapa tichibatsirana kuti toita sei nezviri kuitika mazuva ano nzvimbo dzese wedha ndemuno muAmerica kumusha kwedu kuZimbabwe tinofanira kuramba tichidzidzisana nekudzidzisanazve kuti tiziye kuti toibata sei COVID-19 nekuti tobatsirana sei kumusha kwedu kuti kusimukire mazvita. Aiwa tinotenda. So we're hearing them. My Monique was just saying it's important for people to continue observing the WHO COVID-19 protocol of wearing a mask, social distancing, and washing hands. Yes, we'd like to say thank you to our guest, Victress Matutu of Zim Imbowodo, and also to Teresia Nyati of Bulao Progressive Residents Association Transport, whom we spoke to earlier on, and Deborah Mkasa of Bulao Vendors and Traders Association. Yes, and I would like to say thank you to Amai Maonike right here with us from here in the United States, where she works in the healthcare industry, and also Amai Caroline Mutasa of LEAD, who was here briefly with us, just sharing her views on the demolitions. I'm marvelous. Who is saying have a very good evening. Lamendi Valerisayo, Sitandegile Mchangan Sitas, Divan and Jalo, Nevili, Esayo.